ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో ఈ క్లాస్లో సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ నేర్చుకుందాం. చాలా సులువుగా సింపుల్గా సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చూద్దాం. దీంతో పాటుగా ఈ టాస్క్ ఎలా ఉంటుంది, దీన్ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తే ఏఐ స్కోర్ ఇస్తుంది కూడా మనము ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఇది టాస్క్ ఓవర్వ్యూ అండి. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. Recurring wildfires, unprecedented. ఈ సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ అంటే దీనిలో మనకి ఆన్ ద టాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫండమెంటల్గా మనకి ఏం చెప్తుందంటే, మనకు 10 నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు. దీనిలో ఈ 10 నిమిషాల టైంలో మనం ఒక ఆడియోని విని ఆ ఆడియోకి ఒక సమ్మరీ రాయాలి. సమ్మరీ అంటే ఒక బ్రీఫింగ్, దాని మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి, దానిలో సపోర్టింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి, దాని కన్క్లూషన్ ఏంటి, ఈ మూడింటిని కలిపితే సమ్మరీ అవుతుంది కదా. అది మనం రాయాలి. ఎన్ని వర్డ్స్లో రాయాలి? మినిమం 50 వర్డ్స్ రాయాలి, మ్యాక్సిమం 70 వర్డ్స్ రాయాలి. తక్కువలో తక్కువ 50, ఎక్కువలో ఎక్కువ 70 వర్డ్స్ రాయాలి. 50కి తక్కువ 70కి ఎక్కువ రాస్తే పెనల్టీ ఉంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎలిమెంట్స్ ఒకటి ఇన్స్ట్రక్షన్, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ దాని గురించి మాట్లాడుతుందండి. అండ్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఆడియో ప్లేయర్ అనమాట. నేను మ్యూట్లో పెట్టాను. ఇది వాల్యూమ్ Products like concrete, PTE can also be. సో ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోలర్. ఇది ఆడియో ఎక్కడ దాకా అయిపోయింది మనకి, సో ఎంత ఫినిష్ అయింది ఆడియో, ఇది స్టేటస్ అనమాట. అండ్ మీకు చూస్తే ఈ కట్ బటన్, కాపీ బటన్, పేస్ట్ బటన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. సో ఇదేంటంటే మీరు ఇఫ్ యూ లెట్స్ సే వన్స్ యూ టైప్ ది ఆన్సర్ హియర్ యూ కెన్ సో యూ కెన్ కట్, యూ కెన్ కాపీ, యూ కెన్ పేస్ట్ అనమాట. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు అవసరమైతే యూజ్ చేసుకోండి, లేకపోతే అక్కర్లేదు. ఒక 100 మంది స్టూడెంట్స్లో ఒక స్టూడెంట్ కూడా సరిగ్గా ఈ కట్, కాపీ, పేస్ట్ బటన్స్ యూజ్ చేయడండి. జనరల్గా యూస్లెస్ బటన్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఆ తర్వాత వర్డ్ కౌంట్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూపెడుతుంది. మీరు ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే టైప్ చేస్తారో అన్ని వర్డ్స్ ఇక్కడ మీకు వర్డ్ కౌంట్ చూపెడుతుంది. టైం లెఫ్ట్, ఎంత టైం మనకి ఇంకా ఉంది దీనిలో, ఇది ఎంత టైం మిగిలిందో అంత టైం చూపెడుతుంది. ఇది స్టార్ట్ అవ్వడంతో మనకి 10 minutes నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ మన కింద నెక్స్ట్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ ఫినిష్ చేస్తామో అప్పుడు నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు మనం 3 సీక్రెట్స్ నేర్చుకుందామండి సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్వి. నెంబర్ 1 వచ్చేసి మనకి సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ అనేది మనకి లిసనింగ్లో స్కోర్ ఇస్తుంది, దాంతోపాటు రైటింగ్ స్కోర్ కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్కి మంచి లిసనింగ్ స్కోర్ కావాలి, మంచి రైటింగ్ స్కోర్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే మనకి దీనిలో భాగంగా మీరు చూసారు కదా ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్ని, ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక ఆడియో ఉంటుంది. ఆ ఆడియో ఏంటంటే అది ఒక లెక్చర్ అవ్వచ్చు, ఒక కాన్వర్జేషన్ అవ్వచ్చు కదా. దాన్ని మనము 100% అర్థం చేసుకునే అవసరం లేదండి. మనకు ఒక సర్ఫేస్ లెవెల్లో అసలు ఈ ఆడియో దేని గురించి అని తెలిస్తే సరిపోతుంది. మనం ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు క్వాలిటీ కీవర్డ్స్ రాసుకోగలుగుతాం. మూడోది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ స్కోర్ ఎట్లా లూజ్ అవుతున్నారు సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్లో అంటే, మనకి స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసి ఒకటి, రెండోది ఏంటంటే వేరే రకమైన కీవర్డ్స్ రాసి, అంటే అసలు ఆడియోలో లేని కీవర్డ్ రాస్తే స్కోర్ తక్కువ వస్తుంది. మీరు రాసే ఆన్సర్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా చాలా మట్టుకు స్కోర్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. ఈ రెండే పెద్ద మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో 1 year నుంచి అట్లాగా. సో మనకి ఎస్ఎస్టీ నెంబర్ చూద్దాం ఇప్పుడు. అంటే ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి దీనిలో, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అది కూడా చూద్దాము. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి, మనకి 1 లేదా 2 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ నుంచి. ఐదర్ 1 లేకపోతే 2 అండి, అంతే. ఇది సెక్షన్ 1లో ఉంటుంది మనకి PTE లిసనింగ్ మాడ్యూల్లో. సెక్షన్ 1లో ఒకే ఒక్క టాస్క్ ఉంది. ఆ ఒక్కగానొక్క టాస్క్ ఇదేనండి. సో మనకి ప్రతి క్వశ్చన్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి లిసనింగ్కి? మనకి దగ్గర 10 మార్కులు వస్తాయండి ఒక్క క్వశ్చన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే. ఓకే, సో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే 10 మార్కులు అండి వెయిటేజ్ దీనిది. అలాగే 2 క్వశ్చన్లు వచ్చాయనుకోండి, 10 + 10 20 ఇట్లాగా ఉంటుంది దీని వెయిటేజ్. దీంతో పాటు రైటింగ్ స్కోర్ వస్తుందని చెప్పాను కదా. రైటింగ్ స్కోర్ ఎంత వస్తుంది? 5 నుంచి 10 మార్కులు మనకి రైటింగ్ స్కోర్ వస్తుంది దీని ద్వారా. సో మనకి లిసనింగ్లో మ్యాక్సిమం స్కోర్ వచ్చేసి 90 మార్కులు. ఆ 90 మార్కుల్లో సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ వెయిటేజ్ మనకి 10-20 మార్కులు అనమాట. సో ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఇది. ఒక 3 స్టెప్స్ మనం ఇప్పుడు సింపుల్ స్టెప్స్ ద్వారా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో నేర్చుకుందాము సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ని. మీకు స్టెప్ 1 వచ్చేసి ఏంటంటే, మీరు వెన్ ద ఆడియో స్టార్ట్స్ అండి, మీ దగ్గర ఉన్న ఇరేజబుల్ నోట్ ప్యాడ్, మీకు ఎగ్జామ్లో నోట్బుక్ పెన్ ఇవ్వరు, ఇరేజబుల్ నోట్ బోర్డ్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు 2 స్కెచ్ పెన్స్ ఇస్తారు, ఇరేజబుల్ నోట్ బోర్డ్ సంబంధించిన పెన్స్. దాంతో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆడియో వింటున్నప్పుడు వినుకుంటూ ఒక
10 నుంచి 15 కీవర్డ్స్, గుడ్ ఏంటంటే 20 కీవర్డ్స్ మనం ఏంటంటే ఆ ఇరేజబుల్ నోట్ బోర్డ్ పైన రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి కీవర్డ్స్ ఏంటి ఆడియోలో? ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఆడియో దేని గురించి అంటే అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ గురించి అనుకుందాం ఆడియో. సో దానిలో భాగంగా మనకేంటంటే చాలా రకాల కీవర్డ్స్ అవ్వచ్చు కదా, అంటే ఎన్ని రకాల జంతువులు ఉన్నాయా ఫారెస్ట్లో, ఎన్ని రకాల ట్రీస్ ఉన్నాయా ఫారెస్ట్లో, దాని విస్తీర్ణం ఎంత, అంటే దాని ఏరియా ఎంత బేసిక్గా, రైట్, అక్కడ ఎన్ని రోజులు వర్షం పడుతుంది, రైట్, ఆ తర్వాత ఏ కంట్రీస్కి అది తాకుతూ వెళ్తుంది ఫారెస్ట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే దానిలో భాగం కదా. సో మనకు ఒక ఆడియో వచ్చినప్పుడు దానిలో టాపిక్ అనేది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దాని లోపల. సో ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి ఏంటంటే 3 రకాల కీవర్డ్స్. ఒకటి వచ్చేది ఏంటంటే వర్డ్ సంబంధించిన కీవర్డ్స్, అంటే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ అంటే అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉంది, ఇది ఒక కీవర్డ్ అండి, రైట్. అండ్ ఆ తర్వాత వెరైటీ ఆఫ్ మ్యామల్స్ లివ్ దేర్, ఓకే, వెరైటీ ఆఫ్ మ్యామల్స్ ఇస్ వాట్ ఇంకో కీవర్డ్. ఈ వర్డ్కి సంబంధించిన కీవర్డ్స్, ఇవి వర్డ్ రూపంలో ఉంటాయి కదా వర్డ్ కీవర్డ్స్. సెకండ్ ఏంటంటే మనకి వర్డ్ అండ్ నెంబర్ కాంబినేషన్. ఓకే, more than 10,000 species live in Amazon rainforest. So you are writing more than 10,000 species live there, right? సో ఇదేంటి వర్డ్ ప్లస్ నెంబర్, ఇదొక టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్. సో ఇట్లా మనకి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ నెంబర్స్ అనేవి మనం రాసుకోవడమే కీవర్డ్ రైటింగ్. పెద్ద దానిలో విద్య అని లేదండి, అది చాలా సింపుల్, ఎవరైనా రాయగలుగుతారు. ఓకే, సో బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇరేజబుల్ నోట్ బోర్డ్ పైన రాస్తారో ఈ కీవర్డ్స్ని 5 పార్ట్స్గా రాసుకోండి, 5 లైన్స్లో రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఒక 3-4 కీవర్డ్స్ ఫస్ట్ లైన్లో, తర్వాత వచ్చే 3-4 కీవర్డ్స్ మీరు రాసేవైతున్నాయో అవి 2వ లైన్లో రాయండి, తర్వాత 3వ లైన్లో, 4వ లైన్లో, 5వ లైన్లో అలాగా రాసుకుంది ఏంటంటే మీకు మీ నోట్స్ అనేది చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత కొద్దిగా క్లియర్ అయి ఉంటుంది, ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్డ్గా ఉంటుంది, కంఫర్టబుల్, సులభంగా మీరు దాన్ని తీసుకొని వాడుకునేలాగా ఉంటుంది, రైట్. సో ఇట్లా ఆడియో విన్నాం, దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే పని లేకుండా దాని నుంచి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అనేవి మనము రాసుకున్నాం, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ నెంబర్స్ రాసుకున్నాం, రైట్. అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఈ మనం రాసుకున్న వర్డ్స్ని మనం టెంప్లేట్లో అటాచ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో టెంప్లేట్ ఏంటంటే పార్షియలీ రిటర్న్ ఆన్సర్, అంటే కంప్లీట్ ఆన్సర్ కాదు, అది దగ్గర ఆన్సర్ అనమాట. సో దాంతో మనం అటాచ్ చేస్తాం. ఎట్లా ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ వాస్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్? మీ నోట్స్ నుంచి వస్తుంది. నా ఫస్ట్ నేను రాసిన కీవర్డ్ ఏంటిది? అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. అంటే ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ వాజ్ అని మీరు టైప్ చేస్తున్నారు, అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అని రాస్తున్నారు. సో మీకు ఆ మొత్తం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను. దీని తర్వాత వచ్చే చిన్న టాస్క్లో నేను చూపిస్తాను అదంతా ఎలా రాయాలో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సబ్మిట్ చేసి కూడా చూద్దాం ఆ పోర్టల్లో. సో ఇలాగా టెంప్లేట్ ప్లస్ కీవర్డ్స్ ఈజ్ బికమింగ్ యువర్ ఆన్సర్. టెంప్లేట్ ప్లస్ కీవర్డ్స్ రెండు కలిపి రాసుకుంటే నీట్గా చక్కగా ఆన్సర్ అయిపోయింది. మూడోది ఏంటండి, ఆన్సర్ అయిపోయాక ఆ 50 to 70 వర్డ్ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుందండి. మనకి మినిమం 50 వర్డ్స్ రాయాలి ఆన్సర్లో. మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసిందంటే మినిమం 50 వర్డ్స్ రాయాలి, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 70 వర్డ్స్ రాయాలి. 50 కన్నా తక్కువ 70 కన్నా ఎక్కువ రాస్తే ఏంటంటే మనం పినలైజ్ అవుతాం, అంటే వీ విల్ బీ గెటింగ్ లెస్ స్కోర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దాట్. సో డోంట్ డూ దాట్. సో మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాట్ 50 to 70 వర్డ్స్, 50 బీయింగ్ మినిమం, 70 బీయింగ్ మ్యాక్సిమం, రైట్. ఇది అయిపోయింది. ఆడియో విన్నాము, కీవర్డ్స్ రాసాము, కీవర్డ్స్ని మనకి టెంప్లేట్తో కనెక్ట్ చేసాం, అయిపోయింది ఇదంతా. బట్ నెక్స్ట్ ఏంటి, మనం ఇప్పుడే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయకుండా ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా మన ఆన్సర్ని ప్రూఫ్ రీడ్ చేయాలి. ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంటే కరెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవాలి. అంటే మొత్తం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఓకే, సెకండ్ సెంటెన్స్ ఓకే, స్పెల్లింగ్ ఫైన్, స్పేసింగ్ ఫైన్, కామా ఫైన్, ఫుల్ స్టాప్ ఫైన్, థర్డ్ సెంటెన్స్ స్పెల్లింగ్ ఫైన్, స్పేసింగ్ ఫైన్, కామా ఫైన్, ఫుల్ స్టాప్ ఫైన్, అన్నీ చూసుకొని నీట్గా 5 సెంటెన్సెస్ని, అప్పుడు మనము నెక్స్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేయాలి. ఈ తొందరపాటులో మనం నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దానిలో ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి మన స్కోర్ని చాలా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకసారి ఒక శాంపిల్ చూపించి ఎట్లా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అనేది ఒక స్టూడెంట్ స్కోర్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్లో. ఈ 3 అండి, మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 3 భాగాలుగా చేయొచ్చు సమ్మరైజ్ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ని. ఈ 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ 3 స్టెప్స్ని మనము సింపుల్ ఒక 3 వర్డ్స్లో నేర్చుకుందాం. ఏంటది? ఫస్ట్ది ఏంటంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ కలెక్టింగ్ కీవర్డ్స్ కదండి. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ద కీవర్డ్స్. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ కనెక్టింగ్ దిస్ కీవర్డ్స్ విత్ టెంప్లేట్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, కనెక్టింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్.
థర్డ్ స్టెప్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ కరెక్టింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మిస్టేక్. సో ఈ సమ్మరీ స్పోకెన్ టెక్స్ట్ 3 పదాల్లో చెప్పాలంటే ఏం లేదండి, కలెక్షన్, కీవర్డ్ కలెక్షన్ చేస్తాము ఆడియో విని, కనెక్షన్, ఈ తీసుకున్న వర్డ్స్ని టెంప్లేట్తో కనెక్ట్ చేస్తాము, కరెక్షన్, దానిలో మనం రాసిన ఆన్సర్లో ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, స్పేసింగ్ మిస్టేక్స్, కామా మిస్టేక్స్ ఉంటే సరి చేసుకుంటాం, అంతే. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కలెక్షన్, కనెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్. దీస్ ఆర్ 3 C's ఆఫ్ యువర్ సమ్మరీ స్పోకెన్ టెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మనం AI ద్వారా మా ప్రాక్టీస్ పోర్టల్లో మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ని టెంప్లేట్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. Now, in this class, let's understand how to answer summarize spoken text in 3 simple steps. These steps are, when the audio is going on, you are expected to write around 15 to 20 keywords from the audio. Number 1, this is collection. So once the audio is finished, you are going to connect these keywords with the template, right? And then last, when the connection is done with the template, that's when you do what? Correction. So 3 simple steps. Step 1, collection of keywords. Step 2, connecting the keywords with template. Step 3, corrections if anything is needed, right? Let's do this. I'm getting ready to write notes. The Amazon rainforest is a large tropical rainforest found in South America in the Amazon basin. The forest covers over 5 million square kilometers, covering land in 9 countries. The forest can be found in Brazil, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname, and French Guiana. Most of the forest, about 60% of its mass, exists in Brazil. The rainforest contains an enormous diversity of plant life, with some experts estimating that in just 1 square kilometer of rainforest, biologists can examine over 75,000 types of trees and 150,000 examples of higher plants. 1 square kilometer can also hold over 90,000 tons of plant life, which is the largest collection of living plants on Earth. Naturally, with all its abundance of plant life, the Amazon rainforest also holds the largest collection of animal species on Earth. There are over 3,000 species of recognized fish that reside in the Amazon River. The number of recognized fish is still growing, and some experts put the figures at 5,000. Inland, the rainforest is host to thousands of other species as well. The region is home to over 2 million insects and thousands of birds and mammals. At last count, the list of recognized species contained 1,294 birds, 427 mammals, 428 amphibians, and 378 reptiles. It is estimated that about 1/3 of all species on Earth reside in the Amazon, making it, along with its plant life, the richest source of biodiversity in the world. So the collection of keywords is done. Now the connection. The lecture was all about Amazon rainforest. And the keyword is South America. Amazon rainforest, South America. 5 million square kilometers. Okay, so the first important point of the lecture was what? 5 million square kilometers, 9 countries, and Brazil, right? And then the second point was what was the second point? The second point was that's a French Guiana, and then most of the forest is in Brazil, right? That's fine. And then the third point was what was it? 7,500 types of trees, and then 1 square kilometer. In one square kilometer, right? In 1 square kilometer, 90,000 tons of plant life is found. 3,000. Otherwise, I'll remove 1 square kilometer. 90,000 tons of plant life. Alright. And the other thing, what is it? The speaker concluded lecture by talking about the speaker. Talking about what? Yeah. 1
let's say we can go there talking about our mentioning, lecture, mentioning, right, what? Richest biodiversity, source of richest biodiversity in the it is. Okay, now collection of keywords is over, connection of keywords with template is over. Now correction is all about Amazon rainforest, South America. First important point of the lecture was 5 million square kilometers, 9 countries and Brazil. The second point was let's say French Guiana, most of the forest is in Brazil. The third point was 70,000 types of trees and 90,000 tons of plant life. The speaker concluded the lecture mentioning it is the source of richest biodiversity in the world. So it is, I think, good to submit this answer. I'm submitting the answer. As you can see, guys, the content score is 2 points by 2 points. Grammar score is 2 points by 2 points, and spelling score is also 2 points by 2 points. Vocabulary score 2 point by 2 point, and form score is also 2 point by 2 points. So what is content? So basically content means, are you supplying relevant answer to the audio or not? I mean, to the question or not? Relevant answer, sufficient answer. The answer was relevant. The audio was all about Amazon rainforest. I was writing about the points from I was writing those keywords from the points that are mentioned by the speaker. So it is relevant. Number two, did I write the sufficient answer? Yes, the answer was sufficient. The AI found the answer to be sufficient. So content score is 2 points I gained. So grammar, guys, even though there are some small grammar errors, like, minute errors, like in, on, some article errors, like preposition errors I mentioned, it's not a problem because it is little informal task. PTE does not take it very seriously in this task. Unless and until it impacts the quality of the answer, meaningfulness of the answer, grammar is not going to be much, scrutinized. Third one, spelling. There are hardly any spelling errors, there are no spelling errors. That's why it is 2 marks, 2 points that spelling is giving. And then vocabulary. All words are from the audio only. So the template words are relevant for the answer. So therefore vocabulary score is also 2. Form has 2 point weightage. These 2 points are coming because the answer is more than 50 words and less than 70 words. So this is how the assessment is done. All right. So this 10 points, we can, say that they are around 10 marks for the score, for the 90 mark score, right? That's how summarized spoken text has to be answered. So guys, I'll use the same question and try to supply lesser number of keywords from whatever I've taken. The audio is same, that's why I'm muting it, guys. I'm directly going with the answer. The lecture was all about Amazon rainforest. The first important point was, so let's say less number of keywords you wanted to write, and so I'll write what? South America. That's it, right? And the second point was, I'll write one more, Brazil, maybe one more I'll add. What is it? 7,500 types of trees, right? The third point was, right? So I'll write, let's say 427 mammals. Okay.
it was the speaker concluded the lecture by talking about one space talking about, let's say, richest source of biodiversity in the world. Okay, so when you write lesser number of keywords, what happens? Let's see. Okay, so this is just 44 words. So you want, how many keywords are used? Amazon rainforest is one keyword, South America is second keyword, Brazil third, 7,000 types of trees is 4, 437 mammals 5, and then richest source of biodiversity 6. That's it. I'll add 2-3 more, very few I'll add. Okay, I'll add here South America. Here I can add one more thing, that is animal species. I'll add. Okay, now the word count is 46. Right, let's say thousands of birds, and then I'll add let's say forest. 50 now. So we are meeting the target, the quantity target, with limited amount of keywords. So I wrote less than 10 keywords. Let's see what happens with the score. It's an experiment. So now you can see, guys, the content score is just 1.2 marks. The content score is damaged. Now you look at the grammar score. Grammar score is 1.3, and again vocabulary score is 1.2. Form score is 2 because I wrote 2. To get the 2 marks, I wrote 50 words. So what is the learning? So if you write very limited amount of keywords, okay, the keywords are not enough. So enough keywords are what? Around 15 keywords are good, right? At least bare minimum 10 we have to write. If the keywords are lengthier, we can write 10. But lesser than that, if you write the keywords, so what happens is the score suffers. The content score suffers. With the content score, grammar score suffers, vocabulary score suffers, right? And these are the 3 things, like 2 marks, 2 marks, 2 marks. The 6 marks component is getting weaker with the practice of what? Writing lesser number of keywords. So please avoid writing lesser number of keywords in summarized spoken text. You may have a question that, sometimes the audio is short, right? It's not that long. It's not sufficient. I don't have enough keywords from the audio because by design, the audio itself is what? Shorter. So what to do? So when the audio is short by default, right? If it does not have as many keywords, you can write lesser number of keywords, you can still get the score. But the audio has a lot of keywords, good amount of keywords, but you are not writing the keywords, you are not writing sufficient keywords, then the score suffers, right? I hope this helps. మా ప్రాక్టీస్ పోర్టల్ ఫీచర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు నచ్చిందా? మీకు దీనికి యాక్సెస్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లోపల లింక్స్ మా నెంబర్స్ ఇచ్చామండి. ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ పోర్టల్ని, మీరు కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. మిస్టేక్స్ టు అవాయిడ్. నెంబర్ 1 మిస్టేక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫోకసింగ్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఆడియో అండ్ నాట్ రైటింగ్ నోట్స్. సో కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ టెంప్లెట్ ఇవన్నీ మనకు కాదు, మనకు లిస్నింగ్ స్కిల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి, మనం ఏం చేద్దామంటే ఆడియోను కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకొని మన ఓన్ వర్డ్స్తో మనం రాద్దాం అనుకుంటారు. అది చాలా తప్పని చెప్పాను నేను. సంబడి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫ్లూయెంట్ యూజర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, చాలా ఎక్సలెంట్ లిసనర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు చేయొచ్చండి. బట్ వేరే వాళ్ళైతే చేయొద్దు. మీరు ఏంటంటే బేసిక్ ఫోకస్ ఏంటంటే మనది ఏమి ఉండాలి? నోట్స్ రైటింగ్ పైన ఉండాలి. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, ఇంపార్టెంట్ నెంబర్స్ ఇవి రాసేది, చిన్న చిన్న ఫ్రేజెస్ తీసుకోవడం దాని నుంచి, అలాంటివి చేయాలన్నమాట. నెంబర్ 2, రైటింగ్ కీవర్డ్స్ అండ్ లిస్నింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. మీరు విన్నారు, ఆడియో వినేసి ఒక కీవర్డ్ తీసుకున్నారు, అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. ఈ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మీరు ఆడియోని వినకూడదు, ఆడియో పైన అటెన్షన్ ఉండకూడదు. మీ అటెన్షన్ ఎక్కడ ఉండాలి? నోట్స్ రైటింగ్ పైన ఉండాలి. అలాగే
మీరు వింటున్నప్పుడు ఆడియోని రైటింగ్ చేయకూడదు. సో కీవర్డ్ రైటింగ్, లిస్నింగ్ రెండింటిని క్లబ్ చేయకూడదండి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాలి సబ్సీక్వెంట్గా, కానీ రెండు ఒక్కసారి చేయడం అనేది ఉత్తమం కాదు. మూడోది ఏంటంటే మనకి అవాయిడ్ యూజింగ్ ఆక్వర్డ్ వర్డ్స్. అంటే కొన్ని వర్డ్స్కి, కొన్ని పదాలకి మనకి ఆన్సర్ ద స్పెల్లింగ్ తెలియకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంట్రీ పేరు ఉంది, ఈక్వేడర్ అని కంట్రీ ఉంది, ఈక్వేడర్. ఓకే, నాకు ఆ కంట్రీ పేరు తెలుసు, బట్ దాని స్పెల్లింగ్ తెలియదు. నేను ఫెమిలియర్, బట్ నాకు స్పెల్లింగ్ తెలియదు. అలాంటి వర్డ్స్ మనము నోట్స్లో రాసుకోకుండానే మంచిది. ఒకవేళ పొరపాటున రాసినా కూడా ఈ వర్డ్స్ని మనకి వర్డ్ తెలుసు, దాని స్పెల్లింగ్ తెలియదు, అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. మనము ఆన్సర్లో వాటిని రాయకూడదు. బెటర్ ఏంటంటే వేరే కీవర్డ్ రాసుకుంటే మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. నాలుగోది ఏంటంటే రాంగ్ కీవర్డ్స్ని టైప్ చేయడం ఆన్సర్ లోపల. ఓకే, రాంగ్ కీవర్డ్స్ని రాసుకోవడము, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా టైప్ చేయడము. ఓకే, ఇర్రిలవెంట్ కీవర్డ్స్ని టైప్ చేయడము, రాంగ్ కీవర్డ్స్. అంటే ఎలా వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీకర్ ఏమన్నాడు, పర్సెప్షన్ అన్నాడు స్పీకర్. పర్సెప్షన్ మనం ఏంటంటే పెద్దగా ధ్యాస పెట్టలేదు దానిపైన, మనం పర్ఫెక్షన్ అని రాస్తాం. సో పర్సెప్షన్ అంటే ఏంటండి, వాట్ ఈస్ పర్సెప్షన్? పర్సెప్షన్ ఈస్ హౌ పీపుల్ పర్సీవ్ అదర్ థింగ్స్, రైట్? పర్సీవింగ్ ఇస్ పర్సెప్షన్. పర్ఫెక్షన్ ఇస్ వాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఈ రెండింటికి మధ్యలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది కదా. సో మనం సరిగ్గా వినకపోతే ఏంటంటే ఒక వర్డ్ బదులు ఇంకో వర్డ్ రాస్తే రాంగ్ కీవర్డ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నేను లిస్నింగ్ చేసినప్పుడు రైటింగ్ చేయొద్దన్నా, రైటింగ్ చేసినప్పుడు లిస్నింగ్ చేయొద్దని చెప్పాను మీకు. ఈ ఐదోది ఏంటంటే రైటింగ్ అన్క్లియర్ కీవర్డ్స్. కొంతమంది హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఫోర్స్ చేస్తారు. అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ హ్యాండ్ రైటింగ్ లేదండి, ఎక్కువగా అసలు హార్డ్లీ ఉంది. ఏదో సైన్ పెట్టడానికి రాస్తాం అంతే తప్ప వేరే దానికి ఇక్కడ రాయం కదా. సో ఇలాంటి క్రమంలో ఏమవుతుందంటే మనకి హ్యాండ్ రైటింగ్ కంఫర్ట్ లేకపోవడం వల్ల మనం రాసిన నోట్స్ కొన్నిసార్లు మనకే అర్థం కాదు. సో దాని నుంచి మనం బయటికి రావాలండి. కొద్దిగా మీరు వర్కింగ్ ప్రొఫెషన్ అయినా కూడా టైపింగ్ మీకు వచ్చు, ఎక్సలెంట్. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా చేసుకోమని, అట్లా రీడబుల్గా ఉండే హ్యాండ్ రైటింగ్కి రండి. కనీసం మీ కీవర్డ్స్ మీకు అర్థం కావాలి, నా షార్ట్ కట్ వాడినా మీకు అర్థం కావాలి. ఇలాగా మనము మన కొద్దిగా హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవసరం ఉంది. ఓకే, ఆరోది ఏంటంటే ట్రైంగ్ టు రైట్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్. ఒక సెంటెన్స్ లాంగ్ ఉందనుకోండి ఆడియోలో, ఆ మొత్తం లాంగ్ సెంటెన్స్ కాకుండా దాని నుంచి కీవర్డ్స్ తీసుకోండి, కాంబినేషన్ కీవర్డ్స్ తీసుకోండి. అంతేగాని ఆ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ తీసుకోవడము, దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడము, రిమెంబర్ చేయడము, గుర్తుపెట్టుకోవడం, రాయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అండి, చాలా ఇబ్బందికరం. ఒకటి. నెంబర్ 2, సరే అంత ఇబ్బంది పడి మీరు రాశాక మరి పీటీకి నచ్చుతుందంటే పీటీ డస్ నాట్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఆడియో. ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఉండే లాంగ్ సెంటెన్సెస్ పీటీకి నచ్చవు. సో మీరు అంత కష్టపడి రాసినా కూడా వృధానే అది. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ అండి, ఇది మీకు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు 50 వర్డ్స్ కన్నా తక్కువ రాయొద్దు, 70 వర్డ్స్ కన్నా ఎక్కువ రాయొద్దు. అండ్ ఖచ్చితంగా మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసే ముందు పర్ఫెక్ట్గా 2-3 సార్లు ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ కనెక్షన్కి కరెక్షన్కి హార్డ్లీ మనకి 5-6 నిమిషాలు టైం అవుతుందండి ఆడియో టైంతో పాటు. మిగతా 3-4 నిమిషాలు ఏం చేస్తామండి, వీ కెన్ చెక్ రిగరస్లీ కదా. సో ప్లీజ్ ఐ అడ్వైజ్ ఎవ్రీబడి టు చెక్ రిగరస్లీ, పర్ఫెక్ట్లీ, దెన్ ఓన్లీ యూ క్లిక్ నెక్స్ట్ బటన్ అండి. అప్పటిదాకా అయితే క్లిక్ చేయొద్దని నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరికి, నా సజెషన్ రాదర్. ఇప్పుడు క్విజ్ తీసుకోండి. Early mornings, late night grind, dreams and goals are on my mind. Practice tests and study guides, with every step I'm reaching high. PTE, I'm coming strong, with every word I sing my song. Reading, writing, listening to, speaking out, I'll break on through. Fill in the blanks, I know the way. Vocabulary, don't lead me astray. Sentence reorder,